Hello friends. Discussing some significant figures. Now supposing this, the first example we will take, that is 0.005 meter cube is volume of some particular object. Volume आहे. मग इथे significant figures किती येतील? तर हा 0 आणि हे 0. According to the rules of the significant figures, हे significant figures नाहीये. There is only one significant figure. So this will have only one significant figure. The next is 0.8020 gram. That is the weight आहे, ते mass आहे कोणत्या तरी वस्तूचं. आता this 0 to the left of the decimal point, it is not significant, but this 0 which is in between two digits, non-zero digits, and this 0 also in the last to the right, this is also significant. So this has 4 significant figures. This mass has 4 significant figures. Next, if there is the force, that is 5.5 into 10 to the power 3 Newton. So there are 5 and 5. There are 2 significant figures here. Now supposing we are discussing about some charge. The charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So here the significant figures are 1 and 6. That is, we have got 2 significant figures. Next, supposing we are discussing about the density in kg per meter cube. The density of some particular material. It is 0.02080. Now, these two figures, these two zeros, these are not significant figures. The significant figures are 2080. That is, this density has 4 significant figures. Now, we are going to discuss about the order of magnitude. When any physical quantity is represented as A into 10 to the power n. कोणत्याही physical quantityला मी कशा फॉर्मॅट मध्ये लिहिलं, कोणत्याही डिजिटला, कोणत्याही व्हॉल्यूम, एरिया, कोणतीही फिजिकल क्वांटिटी असेल त्याला मी कसं लिहिलं, A into 10 to the power n, where A is what? A is a number between 0.5 and 5. 0.5 less than or equal to A less than 5. असा A हा नंबर आहे. तर हा जो n आहे, n हा जो इंटिजर आहे, that is called as the order of magnitude. आपण एक एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे आपल्याला अजून क्लिअर होईल. नाउ सपोजिंग द रेडियस ऑफ अर्थ, आपल्याला माहिती आहे की द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स. व मला या रेडियस ऑफ अर्थचं ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड फाइंड करायचा आहे. पण मग मी असं लिहून चालेल का 6400 किलोमीटर्स ती फिजिकल क्वांटिटी? तर नाही, मला या फॉर्मॅट मध्ये लिहायला पाहिजे. सो व्हॉट आय डू, आय राईट 6400 into 10 to the power 3 मीटर. म्हणजे किलोमीटरचं मी मीटर मध्ये लिहिलं. पण याच्याप्रमाणे होत आहे का? हे तर मी लिहिलं 10 to the power 3 मध्ये लिहिलं, मी SI युनिट मध्ये पण केलं. पण इथे A हा जो नंबर आहे तो 64 बिटवीन 0.5 and 5 आहे का? नाही. तर मग मी आता काय करणार, याचं कन्व्हर्जन करणार अशा पद्धतीने, सो दॅट द नंबर शुड बी बिटवीन 0.5 and 5. सो मी याला कसं लिहिलं, 0.6400 in 10 to the power 4. म्हणजे ह्याला मी कसं लिहिलं, 6400 into 10 to the power 4. म्हणजे मी लिहिलं 6400 चा बदल न करता त्याला फक्त रिअरेंज केलं into 10 to the power 4 आणि 10 to the power 3 आहे तसंच लिहिलं. सो आय गेट 0.64 into 10 to the power 7 meter. So the order of magnitude for this radius of Earth is, order of magnitude is 7, and the significant figures are 6 and 4. That is, 2 significant figures are there. The next example आपण घेऊ, magnitude of charge of electron. आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉन असतो त्याला चार्ज असतो, निगेटिव्ह चार्ज. मग आता हा निगेटिव्ह चार्ज किती आहे, तर 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb हा निगेटिव्ह चार्ज आहे. नाउ मी याला परत ह्या फॉर्मॅट मध्ये लिहिणार. सो बट दिस 1.6 इज ऑलरेडी इन दिस फॉर्मॅट, म्हणजे हा प्रॉपरली या
into 10 to the power n च्या फॉर्मॅट मध्ये आहे 1.6 into 10 to the power minus 19 हा a बरोबर 0.5 आणि 5 च्या मध्ये आहे आणि n हा minus 19 आहे. So the order of magnitude of the charge of electron is minus 19 and the significant figures of the charge of electron is two significant figures, that is this is 1.6, so two significant figures are there. V equal to AT plus B upon T plus C plus V0 is a dimensionally valid equation. Obtain the dimensional formula for A, B and C where V is velocity, T is time and V0 is initial velocity. And in the problem is given an equation. The equation is V equal to AT plus B upon T plus C plus V0 and they have given that it is a dimensionally valid equation. That is, this equation is dimensionally correct. Now, they have asked us to obtain the dimensional formula for A, B and C. Where this V is the velocity and this V0 is the initial velocity. So, the dimensions for V and V0 is L to the power 1 and T to the power minus 1. That is, we know that is the unit for velocity is meter per second and hence the dimensions are L to the power 1 and T to the power minus 1. Next, T is the time. So, the dimensions for time T. The unit for time T is second. Hence, the dimension is T to the power 1 in box bracket. Now, since this equation is dimensionally correct equation, hence, we know that V equal to AT. The dimensions of V, the dimensions of AT, the dimensions of B upon T plus C, the dimensions of V0, all are same. All have the same dimensions. That is equal to the dimension of the velocity. That is L to the power 1 and T to the power minus 1. Hence, each and every term of this equation have dimension L to the power 1 and T to the power minus 1. Now, we will discuss about finding the dimension of A. So, now dimension of A is dimension of AT upon dimension of T. But what is dimension of AT? Dimension of AT is L to the power 1, T to the power minus 1. So, we are writing here L to the power 1, T to the power minus 1 and dimension of T, that is T to the power 1, or we can simply write T also. So, this power of T we can take in the numerator and it will become L to the power 1, T to the power minus 1 and for this T also T to the power minus 1. So, we get L to the power 1, T to the power minus 2. So, this is the dimension for A. That is meter per second square. So, the dimensions of A are the dimensions of the acceleration we can say. That is L to the power 1, T to the power minus 2. Now, we go for the next term, that is B upon T plus C. But in the denominator, we have T plus C. Both these terms are in the denominator. Hence, the direct dimension of T should be equal to the dimension of C because this equation is dimensionally correct, dimensionally valid. Hence, dimension of T equal to dimension of C equal to T to the power 1 or T we can say. That is second, that is time. So, dimension of C is that of, the unit of C is second and dimension of C is T to the power 1. Now, we go for B upon T plus C, dimension of B upon T plus C. So, this is equal to dimension of B upon dimension of T plus C. So, that is equal to dimension of B upon, but what is dimension of T plus C? The dimension of T plus C, both have same dimension. That is equal to T to the power 1. So, dimension of T plus C is T to the
power 1. That is equal to dimension of b upon t plus c is L to the power 1 t to the power minus 1. Hence we write the dimension of b as, take this here, we get dimension of b as L to the power 1 t to the power minus 1 and t to the power 1 from here. So t to the power 1. L to the power 1, t to the power minus 1 plus 1, that is 0. So, L to the power 1. L to the power 1. That is in meters. We can say this is the length. This C is the time. Hence, and A is the acceleration. So, the dimension of A is L to the power 1, t to the power minus 2. That is the acceleration, which is, we can write the unit is meters per second square, which is the unit for acceleration. Dimension for B is L to the power 1. That is the unit is meters. Dimension for C is t to the power 1. That is the dimension for time. That is the unit will be seconds. So in this way we have found out the dimensions of A, dimensional formula for A, B and C. A large ball, 2 meter in radius, is made up of a rope of square cross section with edge length 4 millimeter. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? तुम्ही आईला स्वेटर विणताना बघितलेला असेल आणि स्वेटर विणताना तो जो लोकरीचा एक बॉल असतो तर तो कसा तयार केलेला असतो तर ते लोकरीचा जो धागा असतो त्या धागाला एकमेकांवरून असा तो धागा आणून असा तो एक पूर्ण बॉल तयार केलेला असतो त्या लोकरीचा. हे तुम्ही बघितलेलं आहे. सो सिमिलर इज अवर प्रॉब्लेम. देयर इज अ रोप ऑफ स्क्वेअर क्रॉस सेक्शन. एक स्ट्रिंग घेतलेली आहे पण तिचं क्रॉस सेक्शन कसं आहे तर सिलेंड्रिकल नाहीये जसं लोकरीमध्ये आपण बघतो. तिचा क्रॉस सेक्शन कसा आहे तर इट इज स्क्वेअर क्रॉस सेक्शन ऑफ एज लेंथ 4 मिलीमीटर. म्हणजे स्क्वेअर आहे. त्याचा क्रॉस सेक्शन कसा आहे त्याची लेंथ आणि त्याची ब्रेथ किती आहे 4 मिलीमीटर बाय 4 मिलीमीटर. असा रोप ऑफ क्रॉस सेक्शन, रोप ऑफ स्क्वेअर क्रॉस सेक्शन ऑफ एज लेंथ त्यांनी 4 मिलीमीटर. प्रत्येक एजची लेंथ किती आहे 4 मिलीमीटर. म्हणजे 4 मिलीमीटर बाय 4 मिलीमीटर असा तो, अशी ती स्ट्रिंग आहे, असा तो रोप आहे. अँड त्यांनी असं विचारलेलं आहे, सांगितलेलं आहे की अशा ह्या तो जो रोप आहे, तिची स्ट्रिंग आहे, तिची दोरी आहे, अशा स्क्वेअर क्रॉस सेक्शनची त्याच्यापासून असा एकावर एक असं गुंडाळून तो रोप किंवा ती स्ट्रिंग आणि असा एक बॉल तयार केलेला आहे. तो बॉल किती मीटर आहे तर 2 मीटर्स आहे. त्याचा रेडियस किती आहे 2 मीटर्स. एवढा मोठा बॉल तयार केलेला आहे. 2 मीटर्स त्याचा रेडियस आहे, एवढा मोठा बॉल. सो 2 meter is the radius. Now they have asked us to find the order of magnitude of the rope length. तर तो जो रोप लागणार आहे, तो बॉल, एवढा मोठा बॉल तयार करायला, तर तो किती लेंथचा असणार आहे. दॅट ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. आपल्याला लेंथ विचारलेली नाहीये, आपल्याला ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ द लेंथ विचारलेली आहे. सो दिस इज द बॉल विच इज स्फेरिकल इन शेप. Now let L be the length of the rope. जेवढी काही रिक्वायर्ड लेंथ आहे त्याला आपण L म्हणू. V जो काही व्हॉल्यूम आहे कोणाचा तर बॉलचा जो व्हॉल्यूम आहे त्याला आपण V असं म्हणू. आणि D म्हणजे काय आहे तर द एज, याचा हा एज किती आहे, D किती आहे 4 मिलीमीटर आणि दुसरा एज म्हणजे त्या रोपची लेंथ अँड ब्रेथ, दॅट इज द थिकनेस त्यांनी सांगितलेलं आहे की 4/4. सो दॅट इज D. Now, the volume of the ball. Now, तो बॉल आहे, जो 2 मीटरचा आहे, त्याचा व्हॉल्यूम कसा फाइंड करणार, बिकॉज इट इज अ स्फियर. सो व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 pi r cube is the volume. Now, the volume, this is the volume of the ball. Now, हा बॉल कशापासून तयार केलेला आहे तर ते एका स्ट्रिंग पासून तयार केलेला आहे. सो द व्हॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग पासून बॉल तयार केलेला आहे. म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द व्हॉल्यूम ऑफ द बॉल. सो द व्हॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करूया. दॅट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ
व्हॉट इज कॉमन इन देम की एकापासून दुसरा तयार केलेला आहे. दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ द बॉल. So volume of the ball is equal to the volume of the string. But volume of the ball is 4 by 3 pi r cube. And volume of string is d. D is the edge length. एका edge ची length है. असा एक length आणि एक breadth. So d into d, that is d into the length of the string. So d into L is the volume of the string used. Now rearrange करू आपण because we have to find the order of magnitude for length. So L equal to हे आपण सगळे इकडे शिफ्ट केलं 4 by 3 pi r cube d square. Now we put the value that is 4 by 3 pi, value of pi 3.142 into r cube. So 2 cube because radius is 2 meter. So this is into d square. D square is 4 into 10 to the power minus 3 meter. So D is 4 into 10 to the power minus 3 meter. So 4 into 10 to the power minus 3 meter into 4 into 10 to the power minus 3 meters. Hence, now here, आपल्याला त्यांनी exact length find करायला सांगितलेली नाहीये. They have only asked us to find the order of magnitude. So now here, we have rearranged. So 4 by 3. 3.142 into 2 upon 4 into 4 into 10 to the power minus 6. So this 4 we cancel with this 4. This 3 we cancel with this 3 because this is 3 and this is 3.1. So we can cancel because we don't want to find the exact length. We want to find the order of magnitude. So I am just cancelling. This 2 I can cancel with this 4. So what is remaining? That is equal to 2 into 10 to the power 6. This minus 6 we shift up. So 2 into 10 to the power 6 meter. So the order of magnitude of length of the rope is 6. This also is equal to 2 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3. That is equal to 2 into 10 to the power 3 kilometer. So, the order of magnitude of length of rope is Here we 6. have completed chapter first. Thank you.